So we are going to do probably the next part in electromagnetism. ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం చేసినామంటే ఒక కరెంట్ లూప్ మ్యాగ్నెట్ లాగా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో అర్థం చేసుకున్నాం, అవునారా? హౌ కరెంట్ లూప్ బిహేవ్స్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెట్, దట్ వీ హావ్ లెర్న్డ్. ఇప్పుడు లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ అసలు కరెంట్ లూప్ మ్యాగ్నెట్ లాగా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఒక వైర్ లో కరెంట్ పాస్ అయితే అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అది విల్ డిస్కస్ ఇన్ BIOT-SAVART'S లా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ BIOT-SAVART'S లా డిస్కస్ చేసే ముందు we need to learn about the Oersted's experiment. Oersted's experiment. ఏంటా Oersted's experiment అంటే అరౌండ్ 1800s అనుకుంటా, 19th centuryలో Oersted వాజ్ డూయింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అందులో ఏం చేశాడంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఉండే, ఓకే, ఇలా ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఉంది. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ క్యారీ సమ్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. వాడు చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఇది కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. పక్కనే ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ పక్కన, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ పక్కన ఏముందంటే ఒక కంపాస్ తెలుసు కదరా. కంపాస్ ఏం చేస్తుంది? కంపాస్ లో ఏముంటది? నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. కంపాస్ కంటైన్స్ ఆఫ్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఇట్స్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అనుకో. మ్యాగ్నెటిక్, యూ కెన్ సే మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్, మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ లోపల ఉంది అంటే ఇలా ఉంది. ఈ నీడిల్ ఎప్పుడు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి? వెన్ డస్ దిస్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్? దిస్ ఇస్ ఎ కంపాస్ నీడిల్. When does a magnetic compass needle deflect? Magnetic compass needle ఎప్పుడు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు. వెరీ గుడ్, అంతే. మ్యాగ్నెట్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు. సింపుల్ ఆన్సర్, గుడ్ ఆన్సర్. ఆ కంపాస్ దగ్గర మ్యాగ్నెట్ పెట్టినప్పుడు డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నైస్. కానీ వైర్ పక్కన పెట్టినా కూడా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. నీకు అర్థమైందా? ఈ వైర్ క్యారింగ్ కరెంట్ పక్కన కంపాస్ నీడిల్ పెట్టినా డిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో when a compass needle is placed beside a magnetic wire, beside a wire carrying current, the needle got deflected. So when a compass is placed beside a conductor carrying current, beside a conductor carrying current, the deflection is observed. The deflection is observed. Was observed. ఇది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్స్టెడ్ చేసింది. అర్థమైందమ్మా? సో ఒక వైర్ క్యారింగ్ కరెంట్, దెర్ వాజ్ అ వైర్ క్యారింగ్ కరెంట్, దాని పక్కన కంపాస్ నీడిల్ పెడితే డిఫ్లెక్ట్ అయింది. సో అది యాక్సిడెంటల్ డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఏంటో అర్థం కాక వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ కరెంట్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు. అప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఆగిపోయింది. తర్వాత వెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ వాజ్ చేంజ్డ్, అంటే రివర్స్, వెన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ వాజ్ రివర్స్డ్, when the direction of current was reversed, needle deflected in opposite direction. అప్పుడు వాడికి అర్థమైంది, అంటే there is something related to this. అండ్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఆ కరెంట్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అయింది. రివర్స్ చేస్తే నీడిల్ డైరెక్షన్ కూడా నీడిల్ డిఫ్లెక్షన్ కూడా రివర్స్ అయింది అనమాట. అంటే డెఫినెట్ గా ఈ కరెంట్ వల్లే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చిందనే విషయం అర్థమైంది. అవునా?
బికాస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఓన్లీ దేర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే విషయం అర్థమైంది. ఇంకో విషయం వాడు ఏం గమనించాడంటే ద డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ మోర్, సో ద డిఫ్లెక్షన్ వాజ్ మోర్ నియర్ ద వైర్. అంటే వైర్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఈ వైర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అనే విషయం కన్ఫర్మ్ అయింది కదా. ఇఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్, ద డిఫ్లెక్షన్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ద డిఫ్లెక్షన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ increase in strength of current. ఓకే, ఈ 4 పాయింట్స్ మీ అందరికీ అర్థమయ్యాయి. ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఒక వైర్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది, దాని పక్కన కంపాస్ నీడిల్ పెట్టినప్పుడు కంపాస్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది. తర్వాత కరెంట్ డైరెక్షన్ మారినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ డైరెక్షన్ కూడా మారిద్ది. దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయింది, దూరం ఉన్నప్పుడు తక్కువ డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఇంకేంటంటే కరెంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మీకు అర్థమయ్యా. వీటన్నిటిలో నుంచి మనకి కంక్లూజన్ ఏమొస్తుందంటే the conclusion from all of this is current carrying wire produces magnetic field around it. కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ అంటే వైర్ కరెంట్ ని క్యారీ చేస్తుందంటే లోపల చార్జ్ మూవ్ అవుతున్నట్టే కదండి, అంతేనండి? కరెంట్ క్యారీ చేస్తుందంటే లోపల చార్జ్ మూవ్ అవుతున్నట్టేనా? అంటే ద కంక్లూజన్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ మూవింగ్ చార్జెస్. మూవింగ్ చార్జెస్, మూవింగ్ చార్జెస్ అంటే కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ లో మూవింగ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. సో మూవింగ్ చార్జెస్ ప్రొడ్యూస్ magnetic field. Moving charges produce magnetic field around it. So is this conclusion clear? సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక వైర్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనే విషయం అర్థమైంది కదా. అదే కంక్లూజన్ ఇక్కడ, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం అదే అన్నమాట. సో ఒక వైర్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం కనుక్కోవాలి. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కునే ముందు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కనుక్కుంటే ఫస్ట్ డైరెక్షన్ కనుక్కుందాం. సో లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. The rules to find direction of magnetic field, rules to find direction of magnetic field around conductor carrying current. So these rules are important. Listen carefully. ఇందులో చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. Second one is Ampere's swimming rule.
And the third one is Maxwell అంటే Maxwell ఈక్వేషన్, అంతేగాని గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ తన ఈ ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేయర్ కాదు. Maxwell's corkscrew rule. ఓకే, ఈ 3 రూల్స్ ఉన్నాయి. హౌఎవర్ ఈ 3 రూల్స్ ఉన్నా కూడా నేను ఒకటే రూల్ చెప్తాను మీకు, ఎందుకంటే ఈ 3 రూల్స్ లో కూడా సేమ్ కంక్లూజన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏ ఈజీగా ఉంటే ఆ రూల్ ఫాలో అయితే సరిపోద్ది కదా. When 3 rules determine same thing, better to follow only one rule, simple rule. అదేంటంటే రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, ఎందుకంటే అది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కాబట్టి. సో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ లో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ ఫింగర్ బయటికి వస్తుంది, మిగతా ఫింగర్స్ అన్ని కర్ల్డ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, రిమైనింగ్ ఫింగర్స్ విల్ బి కర్ల్డ్. సో ట్రై టు డ్రా దట్. సి, this is how the right hand thumb rule looks like. So I may not be very good in drawing this one, but I feel it serves the purpose. ఈ చేతి రేఖలు ఏం అవసరం లేదు కదా. So is it clear, buddies? Right hand thumb rule. Right hand thumb rule లో this is the thumb, ఇలా ఉంటుంది. These are the curled fingers. అంటే దీనికి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులోనే ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అనుకుంటారు. కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది, కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే దాని చుట్టూ, దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అండి, దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందండి. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్, ఇలా ఉంటుంది. Okay, so the direction of magnetic field will be like this. Curled fingers ఎలా ఉన్నాయి, ఇలా ఉన్నాయి కదా, అంటే ఇలా magnetic field ఇలా ఉంటుంది. So this will be the direction of magnetic field around the current carrying wire. So is it clear to everyone? The direction of magnetic field around the current carrying wire. Sir, magnetic field ఇక్కడ ఒక చోటే ఉంటుందా అంటే లేదు నాన్న, ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది magnetic field. ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, దీని చుట్టూ ఇక్కడ మూడిట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. కాకపోతే ఈ బయట డ్రా చేసిన ఏదైతే సర్కిల్ ఉందో అది ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడేమో ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇన్సైడ్, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్, దిస్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్, ఇది ఇన్, ఇది అవుట్. సో యా, ఇక్కడ ఇన్సైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్కిల్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి టాంజెన్షియల్ అనమాట. సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ దిస్ వైర్. సి, దిస్ ఈస్ అ వైర్ క్యారింగ్ కరెంట్.
ఓకే, దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కావాలండి. ఎలా కనుక్కుంటారండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్, దేర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. ఈ బాటమ్ పార్ట్ లో ఏదైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందో చెప్పండి, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేసి. ఈ బాటమ్ పార్ట్ లో అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఇన్వర్డ్సా అవుట్వర్డ్సా? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేసి చెప్పాలి మీరే. ఇది థమ్ ఫింగర్ అయినప్పుడు కర్ల్ ఫింగర్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇన్ ఆర్ అవుట్? వెరీ గుడ్, ఇన్వర్ట్స్. ఇన్వర్ట్స్ అంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. This will be the direction of magnetic field here. How about the magnetic field on the top? ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? పైన అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, హియర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవుట్వర్డ్స్. మీకు అర్థమవుతుందా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో? ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ లో అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది, అంటే అక్కడ నుంచి బయటికి వచ్చి ఇలా మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, డాట్ outwards అంటే డాట్, inwards అంటే క్రాస్. So this is how we find the direction of magnetic field around a current carrying wire. ఈ రెండు మీకు అర్థమైంది కదా, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే ఎలా వచ్చిందో ఎక్కడైనా కనుక్కోవచ్చు కదా. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్. So at any point you can find out the direction of magnetic field. For example, ఇంకో బెస్ట్, ఇప్పుడు ఇందులో మొత్తం అర్థమైపోవాలి యాక్చువల్గా. నేను ఇక్కడ ఈ సెంటర్ లో, ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ లో ఒక వైర్ తీసుకున్నా. ఐ హావ్ టేకెన్ అ వైర్. ఆ వైర్ ఎలా ఉందంటే ఆ వైరే లోపలికి వెళ్తుందిరా. ద వైర్ ఇస్ లైక్ దిస్. This wire is carrying current and that current is inside. మీకు అర్థమవుతుందా వైర్ ఎలా ఉందో? అర్థమవుతుందా? వైరే లోపల ఉంది. A conductor carrying current, the current carrying conductor. Along z axis. Z axis లో ఉంది. ఓకే, ఆ వైర్ లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి అబ్బా. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చెప్పాలి. సార్ ఎలా చెప్పాలి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? చాలా చాలా సింపుల్. చూడండి, దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇలా
ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది అర్థమవుతుందా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉందో దాని చుట్టూ? ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్లాక్ వైజ్ లో ఉంటుందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉంటుందా చెప్పండి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అంతే ఉంటుంది. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం ఎక్స్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్ట్స్ అని అర్థం. ఎక్స్ అంటే ఇన్వర్ట్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్ట్స్, సారీ కరెంట్ ఇన్వర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు వెరీ గుడ్, క్లాక్ వైజ్ ఇస్ కరెక్ట్. అరే కరెంట్ ఇన్వర్ట్స్ ఉంటే రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే క్లాక్ వైజ్ కాదారా? క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది. అంటే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అయితే ఒక పాయింట్ చూడండి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడేమో ఇలా ఉంటది, టాంజెన్షియల్ కదా అది. And the magnetic field here will be like this. ఇలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా? ఇది మనకు అర్థం కావాలి ముందు. అవుట్ టు ఇన్ కంటే ముందు సర్కిల్ కాబట్టి సర్కిల్లో టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే విషయం అర్థం కావాలి. టాంజెన్షియల్ దీని చుట్టూ అంటే. సో హియర్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. The magnetic field here will be like this. And random గా ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి. సపోజ్ ఐ టేక్ ఎ పాయింట్ px, y అని ర్యాండమ్ గా ఏదో పాయింట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ. దెన్ ఈ పాయింట్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది, టాంజెంట్. అవునా? ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ముందు అర్థం కావాలరా. డైరెక్షన్ అర్థం అయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏముంది ఈజీ కనుక్కోవచ్చు. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ లో థంబ్ లోపలికి వెళ్ళిందంటే కర్ల్డ్ ఫింగర్స్ రైట్ సైడ్ తిరుగుతాయి, క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతాయి. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మనకు వచ్చేసింది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది ఇప్పటిదాకా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లెట్ మీ కమ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్స్. మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఆర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారం కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనే విషయం తెలిసింది. కాబట్టి కరెంట్ డైరెక్షన్ మారితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కూడా మారిద్ది అనే విషయం అర్థమైంది. ఎక్కువ కరెంట్ ఉంటే ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, దూరం వెళ్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోద్ది, దగ్గర ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాడు ఏం కంక్లూజన్ ఇచ్చాడంటే మూవింగ్ చార్జెస్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. అదే ఈ చాప్టర్ పేరు. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి వైర్ చుట్టూ ముందు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కనుక్కున్నాం మనం. 3 రూల్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఒక రూల్ యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఈ 3 రూల్స్ లో కూడా ఒకటే కంక్లూజన్ వస్తుంది కాబట్టి. So this is the direction of B. B ante magnetic field. B for magnetic field. Okay. And this is the direction of current anamata. Idi current. So current valla magnetic field vastundane vishayam ardham. Ippudu em kanukovali? Direction ayipoyindi. Next em kanukovali? Direction kanukunna tarvata em kanukovali next? Magnitude kanukovali. Magnetic field is a vector quantity. It has both magnitude and direction. So direction kanukunnam ayipoyindi. Now we will find the magnitude of magnetic field. Magnitude of B, magnetic induction. ఓకే, డైరెక్షన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ రావాలి. 2 వచ్చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసినట్టు. ఓకే, ఇది కనుక్కోవడానికి మనం ఒక రూల్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ రూల్ అంటే లా అని. యాక్చువల్లీ 2 ఉన్నాయి. ఒకటి
BIOT-SAVART'S law, రెండోది Ampere's law. First one is BIOT-SAVART'S law, the second one is Ampere's law. First we'll discuss about BIOT-SAVART'S law. BIOT-SAVART'S law. Listen to this law very carefully. I'm not going to repeat this again. First of all, random shape లో ఉన్న ఒక వైర్ తీసుకుందాం. Very random shaped wire. Okay, this is a random shaped wire. ఈ వైర్ వల్ల ఏం కనుక్కోవాలరా మనం? What do you have to find? ఈ వైర్ వల్ల ఏం కనుక్కోవాలి? ఐ మీన్ ఈ వైర్ చుట్టూ ఏం కనుక్కోవాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలి, అవునా? సో కాబట్టి ఈ వైర్ కరెంట్ క్యారీ చేయాలి. సో ఈ వైర్ ఇలా కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. దిస్ వైర్ ఈస్ క్యారింగ్ కరెంట్ ఐ అనే కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. ఈ వైర్ వల్ల నేను ఒక ర్యాండమ్ పాయింట్ తీసుకున్నా, ఇది పాయింట్ పి అనే పాయింట్. ఈ పాయింట్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, at point P, due to this wire, I would like to find out the magnetic field. So first of all, ఈ పాయింట్ P నుంచి ఈ వైర్ కి డిస్టెన్స్ ఒక లైన్ డ్రా చేశాను. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఈ వైర్ మొత్తం వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలి. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏదైతే ఇక్కడ చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకుంటా, చిన్న పార్ట్ తీసుకుంటా ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ఐ విల్ టేక్ ద స్మాల్ పార్ట్. స్మాల్ పార్ట్ అంటే దాని లెంత్ ఎంత అవుతుందా? వాట్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ పార్ట్? వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్, గుడ్ ఆన్సర్స్. డిఎల్. ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఎల్ అనే లెంత్ తీసుకొని ఆ లెంత్ వల్ల ముందు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కుంటా, ఎందుకంటే దీని మొత్తం లెంత్ ఎంతో నాకు తెలియదు కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ టేక్ ఎ స్మాల్ పార్ట్. The length of this small part is dl. Okay, small element. Small element of length dl. ఓకే, ఆ డిఎల్ అనే యొక్క లెంత్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది వెక్టర్. అది ఓకే, డిఎల్ ఇస్ ఎ స్మాల్ వెక్టర్. దాని డైరెక్షన్ ఎలా కావాలి? డైరెక్షన్ అంటే అక్కడ నుంచి టాంజెన్షియల్ గా డ్రా చేస్తే అయిపోతుంది. దిస్ విల్ బి ద direction of dl. Okay, so direction of dl clear kada? Direction of dl bar. వీళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్ ని తీటా అనుకున్నాం. తీటా ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ డిఎల్ బార్ అండ్ ఒక పని చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక డిస్టెన్స్ వెక్టర్ ఉంది, ఆ డిస్టెన్స్ ని ఆర్ బార్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఏంటంటే ఆర్ ఇస్ అ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డిఎల్ టు పాయింట్ పి. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డిఎల్ టు పాయింట్ పి. పాయింట్ పి నుంచి డిఎల్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఆర్. ఆర్ బార్ అంటే వెక్టర్, అంటే ఎక్కడ నుంచి డిఎల్ నుంచి పి వరకు ఒక వెక్టర్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ పి దగ్గర ఈ డిఎల్ వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే డిబి తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ డిబి? డిబి ఈజ్ స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ద లెంత్ డిఎల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఐ అంటే కరెంట్. నౌ
ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ లా. సి అదేంటంటే ద magnitude of magnetic induction, the magnitude of magnetic induction, the magnitude of magnetic induction అంటే ఏంట్రా ఇది? The magnitude of magnetic induction dB అంటే చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎందుకని చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఆ చిన్న లెంత్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి. ఆ చిన్న లెంత్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి ద magnitude of magnetic induction dB due to dl is directly proportional to current dl sin theta and inversely proportional to r square. The magnitude of magnetic induction due to dl is directly proportional to current dl sin theta and inversely proportional to r square. Sir, ఏంటి దీని మీనింగ్ ఏంటి చెప్తాను. ముందైతే అక్కడ రాసింది ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి. వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ చిన్న డిఎల్ వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ అంట. అంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఉంటే ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది మనకు తెలుసు. ఎక్కువ లెంత్ తీసుకుంటే ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది అది కూడా తెలుసు. అండ్ ఆల్సో ప్రపోర్షనల్ టు సైన్ థీటా అంటే వీళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్. దేనికి ఇద్దరికి మధ్య యాంగిల్? ఈ డిఎల్ నుంచి పాయింట్ పీకి లైన్ జాయిన్ చేసే యాంగిల్ అండ్ డిఎల్ బార్ కి మధ్యలో యాంగిల్, వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో యాంగిల్. Directly proportional to sin theta and inversely proportional to the square of distance between them, 1 by r square. So if you combine all this, వీటన్నిటిని కంబైన్ చేస్తే ఏమొస్తుందో ఒకసారి చెప్పండి. I dl sin theta by r square కదా. So dB is proportional to I dl sin theta by r square. అయితే ఇది యాక్చువల్ గా వెరీ సింపుల్ కాన్స్టెంట్. అదేంటంటే μ0/4π. μ0/4π ఇంతకు ముందు నుంచి యూజ్ చేసేది మనం. సో dB is equal to μ0/4π IDL sin theta by r square. This is BIOT-SAVART'S law. ఈ లా యూజ్ చేసి dB కనుక్కోవచ్చు. ఒక్కసారి dB వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే you will get the value of B. BIOT-SAVART law very, very important. Very, very important. Now, some questions. అదేంటంటే పాయింట్ P, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. పాయింట్ P దగ్గర వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో dB అనుకున్నా, అంటే చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకున్నా. చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకంటే అది చిన్న లెంత్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి. అది చిన్న లెంత్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకున్నా. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ P దగ్గర వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఒక్క లెంత్ వల్లే వస్తుందా లేకపోతే మొత్తం వైర్ వల్ల వస్తుందా? అది నా క్వశ్చన్. పాయింట్ P దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ చిన్న లెంత్ వల్లే వస్తుందా లేకపోతే కంప్లీట్ లెంత్ వల్ల వస్తుందా? అంటే ఇప్పుడు P అనే పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ పాయింట్ వల్ల వస్తుంది, ఈ పాయింట్ వల్ల వస్తుంది, ఈ పాయింట్ అన్ని పాయింట్స్ వల్ల కూడా వస్తుంది అని అంటున్నాను నేను. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఈ R లో చూడు, ఈ R ని రెండు కాంపోనెంట్స్ చేస్తారా? ఒకటేమో R cos θ ఇలా ఉంటది,
ఇంకోటేమో ఆర్ సైన్ థీటా ఇలా ఉంటుంది. ఆర్ సైన్ థీటా అనేది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. మనం తీసుకునే డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంటేనే బెటర్. అందుకే సైన్ థీటాకి ఈక్వల్ అయింది అది. కాస్ థీటా సైన్ థీటాలో సైన్ థీటా వచ్చింది కదరా. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ. ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అనే విషయం అర్థమైందా? ప్రపోర్షనల్ టు డిఎల్ ఓకే, ప్రపోర్షనల్ టు సైన్ థీటా ఓకే. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే అది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గిపోవాలంటే ఇన్వర్స్ ఉండాలి కాబట్టి. సో దట్స్ వై ద రేషియో ఈజ్ ఇన్వర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద BIOT-SAVART'S law. Very, very important. dB is equal to mu naught by 4 pi IDL sin theta by r square. అయితే దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి. dB అంటే చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా, మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాదు. dB బార్ is equal to mu naught by 4 pi into I into DL bar cross R bar divided by R cube. ఈ స్టెప్ ఏమన్నా అర్థమైంది? dB is not only equal to that but also equal to this. Do you understand this step? There is no complexity in this step. ఏం చేయలే, పైన ఉన్న స్టెప్ కింద రాసా. సార్ కింద ఆర్ క్యూబ్ వచ్చింది కదా, ఆర్ క్యూబ్ ఏం రాలేరా, పైన ఆర్ ఉంది చూడు. ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఏంటి అన్న? ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అంటే ఏంటి? ఏబి సైన్ థీటా కదా. మరి డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ అంటే ఏంటి? డిఎల్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ సైన్ థీటా. ఒక ఆర్ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ అదే వస్తుంది కదా. దిస్ ఈస్ BIOT-SAVART'S law ఇన్ వెక్టర్ ఫార్మ్. This is BIOT-SAVART'S law in vector form. ఇది BIOT-SAVART law వెక్టర్ ఫామ్ లో చూసిన తర్వాత మనకి ఏం అర్థమైంది? మీకేమైనా అర్థమైందా? వెక్టర్ ఫామ్ లో BIOT-SAVART law చూసిన తర్వాత మీకు ఏం అర్థమైంది? Do you observe anything in this? ఈ ఫార్ములాలో మీరు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఈ ఫార్ములాలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే dB bar is perpendicular to both DL bar and R bar. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? అంటే డిఎల్ ఆర్ ఏ ప్లేన్ లో ఉంటే ఆ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఆటోమేటికల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇందులోనే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్స్ చెప్పండి. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్స్? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేసి చెప్పండి. ఇన్వర్ట్స్. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇన్వర్ట్స్. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే ఇన్వర్ట్స్ వస్తుంది. మీరు డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ చేయండి, ఇలా డిఎల్ క్రాస్ ఆర్ అలా చేసిన ఇన్వర్ట్స్ వస్తుంది చూడండి. డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ గుర్తుంది కదా, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. డిఎల్ నుంచి ఆర్కి వెళ్ళాలి, ఇలా క్లాక్ వైజ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది కదా. అంటే ఆ ఫార్ములా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ గివింగ్ యూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆల్సో గివింగ్ యూ ద డైరెక్షన్. ఓకే, ఒక్కసారి మళ్ళీ ఈ ఫార్ములాలో ఏంటి టర్మ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. mu naught by 4 pi ఎలాగో కాన్స్టెంట్, I అంటే కరెంట్, R అంటే నువ్వు తీసుకునే పాయింట్ నుంచి ఎక్కడైతే డిఎల్ తీసుకుంటావో ఆ రెండిటి మధ్య డిస్టెన్స్. అవునారా? క్యాపిటల్ R ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ టు ఎక్కడైతే కనుక్కోవాలనుకుంటావో అక్కడ నుంచి ప్లస్ నువ్వు ఆ వైర్ మీద తీసుకునే డిఎల్. టీటా అంటే ఆ డిఎల్ బార్ కిను ఆర్ బార్ కి మధ్యలో యాంగిల్ సైన్ థీటా. ఓకే, సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక చిన్న డెరివేషన్ చేద్దాం. ఈ డెరివేషన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్
due to a segment of wire, straight wire, due to a segment of straight wire, లేదా straight conductor carrying current. Magnetic induction due to a segment of straight conductor carrying current. Okay, straight conductor ఉంది, current carry చేస్తుంది. So yeah, let me draw that. ఒక straight conductor తీసుకున్నాం, చిన్న part అన్నమాట, చిన్న segment. Listen carefully, I'm not going to repeat this again. ఇది వైర్. ఇది వైర్. ఈ వైర్ కి ఎంతో కొంత లెంత్ ఉంటుంది, ఆ లెంత్ మనకి ఎందుకు, కానీ ఇది మాత్రం కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. ఆ కరెంట్ క్యారీ ఎంత అంటే I. ఈ వైర్ నుంచి ఒక పాయింట్ దగ్గర, అంటే లెట్స్ సే ఈ వైర్ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ పాయింట్ P దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ఈ పాయింట్ P అనేది ఈ వైర్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ D లో ఉంది. D is the perpendicular distance of point P from the wire. D is perpendicular distance of point P from the wire. Okay, D is the perpendicular distance of point P from the wire. ఈ వైర్ క్యారీ చేసే కరెంట్ ఎంత పిల్లలు అంటే, దిస్ వైర్ ఈస్ క్యారింగ్ కరెంట్ I అనే కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటో మీరు చెప్పండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? వాట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఏంట్రా మాట్లాడు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దీని మీద చిన్న లెంత్ తీసుకోవాలి. దానికంటే ముందు ఇప్పుడు ఈ వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ టాప్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి లైన్ డ్రా చేస్తున్నారు. ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద వైర్ ఐఎమ్ జాయినింగ్ ఎ లైన్ అండ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాంగిల్ యాజ్ ఆల్ఫా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ వైర్ యొక్క బాటమ్ నుంచి పాయింట్ P కి లైన్ డ్రా చేస్తున్నా అండ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాంగిల్ యాజ్ బీటా. వాట్ ఆర్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ ది యాంగిల్స్ మేడ్ బై ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ P టు ద టాప్ అండ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద వైర్. ఓకేనా, ఈ వైర్ కి. సో పాయింట్ P దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. అది ఎవరైనా చెప్తారు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్, తప్పేం కాదు, అది కరెక్టే. ఇక్కడ చిన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ DB అనేది ఇన్సైడే ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడే ఉంటుంది. ఓకే, డౌట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చిన్న DL అనే లెంత్ తీసుకోవాలి కదరా, దానివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కొని దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, అంతేగా. ఇక్కడ తీసుకున్నాం చూడు చిన్న లెంత్. సార్ చిన్నదని చెప్పి ఇంత పెద్దగా తీసుకున్నా, మనకు అర్థం కావాలని పెద్దగా తీసుకున్నా, యాక్చువల్లీ చాలా చిన్నది అది. ఏంటి, ఓకేనా? చిన్న లెంత్ DL.
అసలు ఇంత పెద్దదాన్ని చిన్నదాన్ని చిన్న లెంత్ డిఎల్ గా అంతే. ఆ డిఎల్ డైరెక్షన్ ఏంటి? పైకి ఉంటుంది డిఎల్ డైరెక్షన్. కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది డిఎల్. పిల్లలు డిఎల్ డైరెక్షన్ ఓకేనా? డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిఎల్ బార్. చిన్న లెంత్ డిఎల్. ఆ చిన్న లెంత్ డిఎల్ అనేది నేను చెప్పే ప్రతిదీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ డిఎల్ అనే ఎలిమెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఏదో రిఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకోవాలి కదా, సెంటర్ నుంచి. అంటే ఇది సెంటర్ అనుకుంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఎంతో కొంత డిస్టెన్స్ లో తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు మారుస్తూ ఉంటా చూడండి. ఈ లెంత్ ని వై అనుకున్నా. ఎందుకు ఈ లెంత్ ని వై అనుకున్నానంటే వై యాక్సిస్ లో ఉంది కాబట్టి వై అనుకున్నా, అంతే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. కాబట్టి ఆటోమేటికల్ గా ఈ చిన్న లెంత్ ని డివై అనుకుంటా, పర్లేదుగా. నీకు డివై అయితే ఏంది, డిఎల్ అయితే ఏంది, లెంతే కదా అది. ఫస్ట్ డివై రాసే కన్నా కూడా ఇలా రాశాను అనమాట. ఇస్ దట్ పాయింట్ క్లియర్ బడీస్? డివై అన్నా కూడా చిన్న లెంత్, డిఎల్ అన్నా కూడా చిన్న లెంత్. ఇప్పుడు ఈ డివై అనే లెంత్ అంటే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఎంతో కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది. దట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెట్స్ సే ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్, బ్లాక్ తీసుకున్నాం. దట్ పాయింట్ లెట్స్ సే ఇట్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ థీటా. థీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది అనుకుందాం మనం. ఇది థీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. అప్పుడు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ చిన్న యాంగిల్ ఏమవుతుందంటే డి థీటా అవుతుంది. ది స్మాల్ యాంగిల్ వుడ్ బికమ్ డి థీటా. అండ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ఫార్ములా మనం డ్రా చేయాల్సిన లైన్ ఏంటంటే ఇది ఆర్ బార్. ఆర్ బార్ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ బార్? ఆర్ బార్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ఆర్ బార్? ద వెక్టర్ ఫ్రమ్ డిఎల్, ఆ చిన్న లెంత్ నుంచి పాయింట్ పి కి వెక్టర్ కదా ఆర్ బార్. ఇదే కదా ఆర్ బార్ అంటే. ఓకేనా? డిస్టెన్స్ వెక్టర్. ఇక్కడ ఎలా తీసుకున్నా ఆర్ బార్? ఒకసారి ఇక్కడ చూడు. ఆర్ బార్ ఎలా తీసుకున్నా? ఆ డిఎల్ నుంచి ఆ పాయింట్ కి లైన్ డ్రా చేసా కదా. డిఎల్ నుంచి ఆ పాయింట్ కి, ఇక్కడ కూడా నేనేం చేసా, ఇప్పుడు డిఎల్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి లైన్ డ్రా చేసా. దీన్ని ఆర్ బార్ అనుకున్నా. ఓకే కదా అది? ఓకేనా? ఈ యాంగిల్ థీటా అయిందిరా. ఈ యాంగిల్ 90 కాబట్టి ఇది 90 మైనస్ థీటా అవుద్ది. కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఏమవుద్దంటే, చెప్పగలరు ఎవరైనా ఈ యాంగిల్ ఎంత వద్దు? దిస్ యాంగిల్ వుడ్ బికమ్ 90 ప్లస్ థీటా. అంతే కదరా? ఇది థీటా అయినప్పుడు ఇది 90 అవుద్దిరా. ఇది 90 మైనస్ మొత్తం 180 కాబట్టి ఇది 90 ప్లస్ థీటారా. ఓకే, ఇప్పుడు డిబి రాస్తాను రా. డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4π ఇంటూ ఐ అంటే కరెంట్, డిఎల్ అంటే నేను తీసుకున్న చిన్న లెంత్, కానీ ఇక్కడ ఏంటది అంటే డివై, ఇంటూ సైన్ థీటా. సైన్ థీటా అంటే ఆర్ బార్ కిను డిఎల్ కి మధ్య యాంగిల్. అది ఎంత అంటే ఇక్కడ 90 ప్లస్ థీటా డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇది అందరికీ ఓకేనా? డెరివేషన్ ఒక్కటి ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాని తర్వాత కంక్లూజన్ ఇంపార్టెంట్. బట్ హౌ ఎవర్ డెరివేషన్స్ మనకు చేస్తుంటే ఏంటంటే టఫ్ గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. μ0/4π ఇంటూ ఐ ఇంటూ డిఎల్ అంటే చిన్న లెంత్ డివై తీసుకున్నా, అండ్ సైన్ ఆఫ్ వీళ్ళిద్దరికి మధ్య యాంగిల్ కదా మనకు కావాల్సింది, ఈ డిఎల్ బార్ కిను ఆర్ బార్ కి మధ్య యాంగిల్.
ఇది కదా కావాల్సింది, అది 90 ప్లస్ తీటా కదా, అందుకే 90 ప్లస్ తీటా రాసి డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4π ఇంటూ I ఇంటూ dy ఇంటూ సైన్ 90 ప్లస్ తీటాని సైన్ తీటానే రాస్తారు డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే తీటా వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది వేరియబుల్ రా. ఎందుకు సార్ వేరియబుల్ అంటే, నువ్వు ఒకవేళ డిఎల్ ఇక్కడ తీసుకున్నావు అనుకో తీటా ఇది అవుద్ది, ఇక్కడ తీసుకుంటే పైన తీసుకుంటేనేమో తీటా ఆల్ఫా అవుద్ది, కింద తీసుకుంటేనేమో తీటా మైనస్ బీటా అవుద్ది. అంటే తీటా వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందిగా. అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎవరు ఉన్నారంటే తీటా ఉన్నారు, దాంతో పాటు డివై కూడా ఉంది. సో రెండు వేరియబుల్స్ ఉంటే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము, ఒకటే వేరియబుల్ ఉండాలి. సో ఒకటే వేరియబుల్ ఉండాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ టాన్ తీటా? టాన్ తీటా ఏమో చెప్పగలరా ఫిగర్ లో నుంచి? From the figure, what is the value of tan theta? Tan theta is equal to opposite by adjacent and y by d. d allow constant. Very good. d allow constant. So now y is equal to d tan theta. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం పిల్లలు. Let's differentiate this. Derivative of y dy is equal to our d అనే డిస్టెన్స్ ఎలాగో కాన్స్టెంట్, tan theta కి డెరివేటివ్ ఏంటంటే secant square theta into d theta. The derivative of tan theta is secant square theta into d theta. క్లియరా? ఈ ఫిగర్ లో cos theta ఎంత అవుద్ది? cos theta అంటే adjacent by hypotenuse అంటే d by r. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సీకెంట్ థీటా ఏమవుద్ది అంటే r/d అవుద్ది. ఏంట్రా ఓకేనా? ఈ ఫిగర్ లో కాస్ థీటా అంటే d/r కదరా, సీకెంట్ థీటా r/d, రెసిప్రోకల్ కదా. సో సీకెంట్ స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో, సీకెంట్ అరే ఈడి క్యాన్సిల్ చేయకండి పొరపాటును కూడా, ఈడి కూడా. సో dy ఇజ్ ఈక్వల్ టు d ఇంటూ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా అంటే r స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై d స్క్వేర్ ఇంటూ d థీటా. సో దీన్నే ఒకవేళ క్లియర్ గా రాస్తే d క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ dy యూ కెన్ రైట్ దట్ యాజ్ r స్క్వేర్ లేదా dy బై r స్క్వేర్ వాల్యూ. ద వాల్యూ ఆఫ్ dy బై r స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dy బై r స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుద్దంటే d థీటా బై d అవుద్ది. ఇది కీ ఇక్కడ. అంటే నేను ఏం చేశానంటే y ఉన్న వేరియబుల్ ని థీటా వేరియబుల్ లోకి మార్చాను. కన్వర్జన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ y ఇంటూ వేరియబుల్ థీటా. సో అది తీసుకొచ్చి లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2. ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ 2 ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1. Expression 2 in expression 1. 2 in 1. In 1. Why is not working? ఎక్స్ప్రెషన్ 2 తీసుకొచ్చి ఎక్స్ప్రెషన్ 1 లో పెడితే ఏమవుతుందో చెప్పండి. dB is equal to μ0 కాన్స్టెంట్, 4π కూడా కాన్స్టెంట్. అరే నేనేమైనా మిస్టేక్ చేశాను ఇక్కడ.
sin 90 plus theta cos theta కదరా బడుద్దాయిలు చెప్పరేంద్రా. సేమ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి పాజిటివ్. sin 90 plus theta cos theta నేను ఏదో మర్చిపోయి రాస్తాను, మీరు కూడా అదే పెట్టారు. సూపర్ రా. μ0/4π ఇంటూ I ఇంటూ dy/r² ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చండి? dy/r² ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇక్కడ ఉంది చూడండి, dθ/d రాసుకోవచ్చు. dθ/d ఇంటూ కాస్ థీటా. దయచేసి ఈడి క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, అలా అవ్వదు. డి అంటే డిస్టెన్స్ అక్కడ. ఇప్పుడు డిబికి కొత్త రూపం వచ్చింది చూడండి. ఏంటో కొత్త ఉగ్ర స్వరూపం ఏంటంటే డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4π ఇంటూ I/d పక్కన పెట్టేస్తే, μ0/4π ఇంటూ I/d పక్కన పెట్టేస్తే కాస్ థీటా dθ. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎవరున్నారంటే ఓన్లీ థీటానే ఉంది, ఎందుకంటే d కాన్స్టెంట్, I కాన్స్టెంట్, μ0 కాన్స్టెంట్, 4π కాన్స్టెంట్. ఈజ్ దట్ పాయింట్ క్లియర్? μ0 కాన్స్టెంట్, I కాన్స్టెంట్, 4π, d కాన్స్టెంట్. సింపుల్ గా దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో బి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో μ0I, ఓకే, μ0I బై 4πd పక్కన పెట్టేస్తే 4πd అంటే డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ థీటా dθ. అండ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లిమిట్స్ ఒకసారి చూడండి. ఈ వైర్ మొత్తం కవర్ చేయాలి కదా, మొత్తం వైర్ కవర్ చేయాలి. మొత్తం వైర్ కవర్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది చూడు, ఈ పాయింట్ లోకి వెళ్తే థీటా వాల్యూ ఎంత అవుతుందిరా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి థీటా కదా వేరియబుల్. ఈ పాయింట్ లోకి వెళ్తే థీటా వాల్యూ ఎంత అవుద్ది? ఈ ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి. కింద నుంచి మొత్తం పై వరకు కవర్ చేయాలి కదా యాంగిల్. ఈ పాయింట్కి వెళ్తే థీటా వాల్యూ ఏమవుద్ది? ఆల్ఫా అవుద్ది. ఈ పాయింట్ లోకి వెళ్తే థీటా వాల్యూ ఏమవుద్ది? -β అవుద్దిగా, ఎందుకంటే కిందికి వెళ్ళావు కాబట్టి. అంటే నీ లిమిట్స్ ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? -β నుంచి ఆల్ఫా వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ లిమిట్స్? ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ ఫ్రమ్ -β టు ఆల్ఫా. These are the limits of integration. So let us integrate this. So what's the value of b? b is equal to μ0I by 4πd into integration of cos theta sin theta, and the limits are from -β to alpha. First upper limit substitute చేద్దాం. అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే b is equal to μ0I by 4πd into sin alpha minus lower limit sin of -β. sin of -β అంటే మీకు తెలుసు sin β అని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకు అనవసరంగా assumptions అంటారా? సో then the value of b would become b is equal to, అంటే due to a wire segment, b is equal to μ0I by 4πd into sin alpha plus sin beta. Simple, very simple. μ0I by 4πd into sin alpha plus sin beta. This is an important result, very important result. The magnetic induction due to a segment of wire or a segment of current carrying conductor. Is it clear to all the students who are watching? మీ ఫేక్ ఆన్సర్ కోసం చూస్తున్నా నేను.
సరే, ఇప్పుడు సార్ మాకు ఇదంతా ఏమంత అర్థం కాలేదు, కానీ లాస్ట్ ఆన్సర్ మాత్రం అర్థమైంది, అది చాలు. మీకు అది అర్థమైనా చాలు. మీకనే కాదు, ఎవరికైనా అది అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ఇస్తే దానికి ఆన్సర్ చేయగలగాలి, కానీ డెరివేషన్ అవసరం లేదు కదా, సబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ కాదు కదా. కానీ ఆ చేసే ప్రొసీజర్ లో మీరు చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అది నేను డెరివేషన్ ఎందుకు చేస్తామంటే మరి అదే మరి. సో ఇమీడియట్ గా ఫ్రెష్ గా ఫార్ములా వచ్చేసింది కాబట్టి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? ఒక వైర్ ఉంది, ఈ వైర్ 0.5 ఆంపియర్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. దీని ఆన్సర్ చెప్పాలండి మీరు. ఈ వైర్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ 20 సెంటీమీటర్లో ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఈ పాయింట్ పి అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఈ వైర్ నుంచి 20 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో పి అనే పాయింట్ తీసుకున్నా. ఈ పి అనే పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఎంతో కొంత యాంగిల్ చేయాలి కదా, చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎంతో కొంత యాంగిల్ చేయాలి. సో ఈ పి అనే పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ యాంగిల్ ఒక 30 degrees, ఇది ఒక 37 degrees. The magnetic induction at point P is the magnetic induction at point P. At point P. చేయగలరా? ఏమైనా టఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇబ్బంది పెట్టాను? అలా ఏం లేదుగా. సో ముందు పైన ఉన్న ఫార్ములా ప్రకారం ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి. 37 degrees అండ్ బీటా వాల్యూ 30 degrees. ఇబ్బంది ఏం పెట్టలేదు. ఆల్ఫా 30, బీటా 30. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ B is equal to mu naught I by 4 pi D into sin alpha plus sin beta. ఇది మనం చేయాల్సింది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ B is equal to mu naught by 4 pi వాల్యూ 10⁻⁻7 అని మీకు తెలుసుగా. The value of mu naught by 4 pi is 10⁻⁻7 into current ఎంత అంటే 0.5 divided by distance D. Distance అంటే perpendicular distance 20 centimeter. 20 into 10⁻⁻2 into sin 37 degrees plus sin 30 degrees. ఇది మనం చేయాలి. చేద్దాం, పర్లేదు. ఓకే, సో ద వాల్యూ ఆఫ్ B is equal to 0.5. ఇక్కడ 10⁻⁻7 ఇక్కడ 2 ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎంత అవుతుందంటే 0.5 by 2 చేస్తే 1/4 అవుతుంది. అంటే 0.25 అవుతుంది. ఇంటూ 10⁻⁻6. కరెక్టేనారా? ఈ 0 10⁻⁻2 క్యాన్సిల్ చేస్తే 10⁻⁻1 కదరా. 10⁻⁻7 by 10⁻⁻1 అంటే 10⁻⁻6. అప్పుడు 0.5 by 2 ఉంటుంది. 0.5 అంటే 1/2 కదా. 1/2 by 2 అంటే 1/4, 0.25 ఇంటూ sin 37 అంటే 3/5 అండి. sin 37 అంటే 3/5 అంటే 0.6 ప్లస్ sin 30 అంటే 1/5, 1/2 అంటే 0.5. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ B is equal to 0.25, 0.6
plus 0.5 is 1.1 into 0.25, 0.275. So it will give you 0.275 into 10 power minus 6 అంటే మైక్రో టెస్లా. magnetic field is Tesla. So 0.275 మైక్రో టెస్లా. పర్లేదారా? క్వశ్చన్ చాలా టఫ్ ఉందా? పర్లేదా? ఓకే, నెక్స్ట్. Next, magnetic induction due to semi-infinite wire. Magnetic induction due to semi-infinite wire. సెమీ ఇన్ఫినైట్ ఏంటి సార్? ఇన్ఫినైట్ అంటే ఇన్ఫినైట్ అని, సెమీ ఇన్ఫినైట్ ఏంటి? సెమీ ఇన్ఫినైట్ ఏంటంటే ఒక ఎండ్ తెలుసు, ఇంకో ఎండ్ తెలియదు అని అర్థం. దాన్ని సెమీ ఇన్ఫినైట్ వైర్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తాను చూడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వైర్ ఉందిరా. ఓకే, ఈ వైర్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ d, ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ d. ఈ పాయింట్ అయితే ఈ వైర్ టాప్ ఏదైతే ఉందో చాలా దూరం ఉంది. బాటమ్ నీకు తెలుసు, యు నో ద బాటమ్, అండ్ ఆల్సో ద బాటమ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ బీటా కూడా. బాటమ్ బీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. బాటమ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ బీటా, ఇది బీటా. అప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలి ఇది? హౌ డూ యూ థింక్ వీ షుడ్ డూ దిస్? ఆల్ఫా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి లైన్ స్టార్ట్ చేశాను రా, కలపడానికి ట్రై చేశాను, కానీ అది ప్యారలల్ ఉంది కాబట్టి దూరం, అంటే ఎక్కడ వెళ్ళి కలుస్తుంది అది? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ చాలా దూరం వెళ్ళాలి. చాలా దూరం వెళ్ళారంటే ఆ యాంగిల్ ఎంత అన్నట్టు? అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత అన్నట్టు? 90 degrees రా. డయాగ్రామ్ లో చూపించినా కూడా ఆన్సర్ రావట్లేదు. అంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అయితేనే కదా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ 90 degrees. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత అవుతుందంటే, దిస్ ఈస్ ఎ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ క్యారింగ్ కరెంట్ I. అప్పుడు ఆల్ఫా 90 కాబట్టి sin 91 కాబట్టి B is equal to, the value of B will be, B is equal to mu naught I by 4 pi d into sin alpha, sin 91, 1 plus sin beta, ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? 1 plus sin beta వస్తుంది. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఇదే సిచ్యువేషన్ ని ఇంకోలాగా తీసుకున్నాను అనుకో. ఈ సిచ్యువేషన్ ని ఇంకోలాగా తీసుకున్నాను సార్. ఇంకోలాగా అంటే ఎలాగా? ఇలాగా. ఇదే వైర్ ఉంది, దీనికి ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలమ్మా. మళ్ళీ ఈ వైర్ అదే, దిస్ ఇస్ క్యారింగ్ కరెంట్ I, మళ్ళీ సెమీ ఇన్ఫినైట్, అంటే ఆ టాప్ చాలా డిస్టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, బట్ నువ్వు కనుక్కునే పాయింట్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఉంది.
నువ్వు కనుక్కునే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడే ఉంది. ఇందాకలాగా పాయింట్ మధ్యలో కాకుండా ఇక్కడ ఉంది. ఈ పాయింట్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ P, and here you want to find out the magnetic field. And again, this point P is at a distance D. So here the value of alpha is of course 90 degrees. What about the value of beta? Ad cheppandi. Very good. Beta is equal to 0 degrees. Nice answer. ఏముందిరా ఇందాక పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు బీటా యాంగిల్ వేసింది, దాని కిందకి తీసుకొచ్చావు, 0 అయిపోయింది అది. సో అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే μ0I/4πd ఇంటూ sin 90 degrees plus sin 0 degrees. So what is the value of sin 90? Of course ఇక్కడ inside ఉంటుంది, B value will be inside ikkada. So the value of sin 90 is 1. So this will give you μ0I/4πd into ante μ0I/4πd. This is the magnetic induction due to semi-infinite wire at end point. End దగ్గర కనుక్కుంటే. Is that clear? ఓకే, ఇది అర్థమైంది కాబట్టి ఇంకో సిచ్యువేషన్ కూడా అర్థమైంది చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఇన్ఫినైట్ లాంగ్ వైర్. Magnetic induction at a point due to infinitely, infinite and a large wire. ఇన్ఫినైట్ లార్జ్ వైర్ అంటే చూడు, ఇన్ఫినైట్ అంటే తలా తోక తెలియదనే అర్థం. neither you know the tala nor the toka. So ఇలా ఈ పాయింట్ దగ్గర P అనే పాయింట్ దగ్గర. సో ఒకవేళ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉండుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ లోపల ఉంటుంది. వాట్ వుడ్ బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్? ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఏంట్రా? ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత, బీటా వాల్యూ ఎంత? ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు బీటా అనేది తెలుసు, అండ్ రెండు కూడా 90, 90. వెరీ గుడ్ రా. బీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు μ0I/4πd into sin alpha 1 plus sin beta కూడా 1. So then the value of B, magnetic induction due to a long straight wire, is μ0I/1 plus 1 2 కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ అయితే 2πd వస్తుంది కింద. అంతేనా? చూడండి, μ0I/2πd. Clear? So this is about the magnetic induction due to a long straight wire, infinitely long wire, long straight wire. Okay, so yeah, that's it.